Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to have the first lecture of linguistics. اليوم عندنا المحاضرة الأولى من مادة علم اللغة. فتتضمن السؤال الأول. The first question is what is linguistics؟ ما هو علم اللغة؟ Linguistics can be defined as the systematic study of language. Discipline which describes language in all its aspects and formulates theories as to how it works. يعني علم اللغة يمكن أن يعرف على أنه الدراسة النظامية للغة أو الانضباط الذي يصف اللغة بكل جوانبها ويشكل نظريات لكيفية عملها. ننتقل الآن. Now we will move to the second question. Is there any need to study language؟ هل هناك حاجة لدراسة اللغة؟ Number one, the use of language is an integral part of being a human. استخدام اللغة يعني كونك بشري جزء مهم هو يعني استخدام اللغة. Number two, most people spend an immense amount of their life talking, reading, writing, etc. أغلب الناس يقضون يعني كمية هائلة من حياتهم أو وقت هائل من حياتهم يتحدثون أو يكتبون أو يقرؤون أو يكتبون إلى آخره. Number three, studying language enable us to know about speech development. دراسة اللغة تمكننا من معرفة كيفية تطور الخطاب. Between two brackets we have by observing. إيش يتم هذا؟ من خلال ملاحظة how children acquire their first language. من خلال ملاحظة إنه كيف الأطفال يكتسبون لغتهم الأم. Number four, an inability to use language adequately can affect someone's status in society and even affect their personality. يعني أن عدم قدرة أحدنا على استعمال اللغة استعمالا مقبولا إيش يصير؟ يعني قد يؤثر على مكانته بالمجتمع، بل ربما يعني يؤدي إلى تغيير في سمات شخصيته. Number five, we have studying language has an important role in human life in general. يعني دراسة اللغة تلعب دور مهم بحياة الإنسان بشكل عام. This is why psychologists, sociologists, anthropologists, teachers, computer scientists, etc. should interest in studying language. يعني عندنا العلماء بشتى أنواعهم مثل علماء النفس، علماء الاجتماع، والعلماء الأنثروبولوجيا، والمدرسين، وعلماء الحاسوب. يجب يعني أن يدرسون اللغة. What does linguistics try to answer؟ ما الذي يحاول علم اللغة أن يجيبنا عليه؟ Number one, what is language and how does language work؟ ما هي اللغة وكيف تعمل اللغة؟ What do all language have in common؟ ما الذي تمتلكه اللغات؟ ما الأشياء المشتركة بينها؟ and what range of variation is found among languages؟ ما مدى التنوع الموجود بين اللغات؟ Number five, how does human language differ from animal communication؟ يعني ما أوجه الاختلاف بين اللغة الإنسانية والتواصل بين الحيوانات. And number six, how does a child learn to speak؟ كيف يتعلم الطفل الكلام؟ Number seven, how does one write down and analyze an unwritten language؟ كيف للدارس يكتب يعني يدون أو يحلل لغة غير مكتوبة أو شفوية. Number eight, why do languages change؟ ماذا تتغير اللغات؟ and to what extent إلى أي مدى our social class ينعكس اختلاف الطبقة الاجتماعية differences reflected in language في اللغة and so on إلى غيره من التساؤلات. And now
we will move to what is a linguist. Linguist, a person who studies linguistics. الشخص الذي يدرس علم اللغة يسمى بعالم اللغة. Number one, it also refers يعود أيضا to someone who speaks a large number of languages. الشخص الذي يتحدث بأكثر من لغة يسمى linguist. Number two, a linguist needs not to be fluent in languages, though he or she must have a wide experience of different types of languages. يعني علماء اللغة لا يلزمهم أن يتقنوا اللغات، بل يلزمهم يعني أن يحصلوا خبرة واسعة بالأنماط، يعني الأنواع أو الأفرع المختلفة للظواهر اللغوية وتفسيرها. It's more important for a linguist to analyze and to explain linguistic phenomena such as Arabic verb, Turkish vowel system than to make herself or himself understood where these languages are used. عندنا هون مثال عطانا نظام الحركات باللغة التركية. يعني علماء اللغة لا يلزمهم أن يتقنوا اللغات، يلزمهم أن يحصلوا على خبرة واسعة بالأنماط المختلفة للظواهر. وأعطانا مثال مثل ما قلنا نظام الحركات باللغة التركية أو الأفعال العربية. فهم يعني علماء اللغة يستهدفون اللغات ولا ينتجونها، يعني they are consumers of languages rather than producers. That's to say they are skilled، يعني هم ماهرين، objective observers ملاحظين، فاعلين أكثر مما أن يكونوا مشاركين rather than participants. Number 5, a linguist could be likened to a critic. A critic could analyze a poem by pointing out the theme, meta, rhyme, etc. But he or she may not be able to produce a poem. A poem is produced by poet. بهذه النقطة يشبهنا عالم اللغة بالناقد. الناقد يحلل القصيدة بينما لا يستطيع أن يكتب القصيدة. القصيدة تكتب من قبل الشاعر. الخلاصة يعني عند تحليل اللغة ليس مهما أن تكون ناطقا بها. هسه عندنا ال differences between linguistics and traditional grammar. عندنا الفرق بين علم اللغة والgrammarians. Number 1, we have linguistics is descriptive، يعني علم اللغة يكون وصفي. Linguists are interested، مهتمين in what is said، مهتمين بما يقال، يعني مبني للمجهول. They describe language in all its aspects. They are observers and recorders of facts about languages. Linguists consider the coining of new words a natural process. They do not tell you how you should speak. يعني يتميز علم اللغة بأنه علم وصفي لا معياري. It's not prescriptive. منو الprescriptive؟ هو traditional grammar، يبينه يتضمن قواعد نمشي عليها. Traditional grammar are interested in what they think ought to be said. They prescribe rules of correctness. يوصفون قواعد الصواب اللغوي correctness. They consider themselves judges. يعتبرون نفسهم حكام. They consider the coining of new words a sign of decay. عندنا نرجع للنقطة الأولى بعلم اللغة، يعني لا يملون على الناس الكيفية التي يستعملون بها اللغة.
يعني ما يقولون إنه هذا صح وهذا غلط، يعني فقط they describe the language، يوصفون اللغة. هسه عندنا linguists regard the spoken language number 2 as primary. They focus on the spoken because spoken preceded the written. حسب وجهة نظرهم إنه spoken language precede the written. يعني we as human beings first speak, then we write. The spoken word preceded the written everywhere in the world. The flow of speech can be controlled by means of recorders, etc. We as human beings first speak, then we write. Writing system are derived from vocal sound, يعني from speaking. Writing comes from speaking. يعني spoken هو الأهم عندهم بالlinguistics، بينما traditional grammar يعني grammarians they think that written is the best because it comes from ancient authors and these authors are the best، يعني ركزوا على written. النقطة الثالثة بالفرق بين linguistics and traditional grammar. Linguistics does not force languages into a Latin-based framework. يعني the third way in which linguistics does not force language like يعني اللغات عندنا مثل English, Arabic, Germany into Latin، يعني لكل لغة system أو نظام خاص بها. Each language has its own system. بين traditional grammar grammarians they force عندهم يعني على بخلاف linguists بخلاف علماء اللغة they force because they Latin provides a universal. النقطة الثالثة من traditional grammar Latin provides a universal framework in which all languages fit، يعني because they think that Latin is universal, it's perfect and it can fit all languages. يعني شلون how they force languages. For example عندنا when they come to Latin they have مثلا باللاتينية عندنا verbs, adjectives, adverbs, prepositions. They take these and put them in language. منو هي من grammarians. مثلا عندنا 40 letters 40 حرف باللاتينية، يعني يقولون إنه كل اللغات لازم 40 حرف. all languages must have 40 letters. بهذا انتهت الفروقات بين linguistics and traditional grammar. Now we will move to the scope of linguistics. We have that linguistics cover a wide range of topics: phonetics, phonology, syntax, semantics, morphology, pragmatics, psycholinguistics, sociolinguistics, applied linguistics, computational linguistics, stylistics, anthropological linguistics, philosophical linguistics, historical linguistics, linguistic typology. عندنا هذا الدايجرام يتضمن عندنا كل علم تعريف الخاص به الموجود ضمن علم اللغة. فعندنا الفونولوجي نبدأ بينه is the study of sound system. انتم طبعا مطالبين بالتعاريف الموجودة بالكتاب. Phonology is the study of sound system, while syntax العلم الخاص بالنحو the form of word how they are put together، يعني شلون الكلمات توضع سويا to form a sentence. Syntax يتضمن morphology والgrammar. ننتقل الآن للsemantics the study of surface meaning، يعني يتضمن word و sentence the scene meaning. بينما pragmatics عندنا invisible meaning how speaker use language the study of language, or we can say that pragmatics is the study of language in use. عندنا psycholinguistics the study of language and mind. Sociolinguistics from society the study of language and society من اسمه. Applied linguistics the application of linguistics in language teaching, while we have
Computational linguistics is the study of the use of computers to stimulate language and its working. While stylistics is the study of language and literature دراسة اللغة والأدب. Anthropological linguistics from anthropology, the study of language in a cross-cultural setting. Philosophical, the link between language and logical thought. From philosophy يعني the link between language and logical thought. Now the last thing we have, the difference between synchronic and diachronic linguistics. Synchronic linguistics studies how a system works at any one time, that's to say the analysis of language at a single point of time, while diachronic historical linguistics studies language change or the development of language over years by comparing a number of different aspects. يعني for example عندنا in synchronic at a particular time, for example in 19th, in Victorian's time, in Shakespearean age, if we want to study language, if we want to analyze language at specific time at single point in time, this is synchronic. While diachronic it's a period of time. لحد هون انتهت المحاضرة الأولى.